So very happy morning to all. Happy morning, sir. So we are moving into a new chapter called as tax planning, tax avoidance, tax evasion. Tax planning, tax avoidance, tax evasion. These are the three terms we are going to discuss. You know one thing, in the new syllabus, this chapter is given in category number 1 area, which is GAAR. That's the reason why I don't want to skip this chapter. I am interested in chapter tax planning, tax evasion and tax avoidance. We will be straight away move into the without introduction. What is tax planning? Tax planning means availing tax exemption or tax privileges offered by the government strictly in accordance with the law. We know that various deductions are there, various exemptions are there without violating the conditions what are stipulated as deduction and exemption. We are enjoying those deduction and exemption. That is called as tax planning. For example, you are putting ATC deductions. You are claiming section 10AA SEZ unit without violating the condition what you are supposed to be violated. That is called as tax planning. Tax evasion, fraud people. Sir, mano involving an element of deceit, misrepresentation of facts, falsification of accounting calculation and downright fraud. Fraud. In simple terms, tax evasion refers to any attempt to avoid payment of tax by using illegal means. Illegal means use panni, fraud ways use panni, the payment of tax kammi pandradha enna evasion, tax evasion. That is not allowed in the act, it is illegal. Now tax avoidance, between two extremes, that is tax planning and tax evasion, a vast domain for selecting a variety of method, though technically satisfying the requirements of law, in fact circumvent with a view to eliminate or reduce the tax burden, which is much more. Tax evasion kuda paravalla and tax avoidance nammal thaanga mudiyadhu. So there are three terms. Number one, tax planning. Sir, within the four corners of law, you are enjoying the deduction and exemption. That is called as tax planning. You are taking illegal means or methods. You are taking fraud. You are doing fraud to reduce the tax liability is called as tax evasion. Tax avoidance means, sir, in order to reduce the tax burden or to eliminate the tax burden, you are, sir, doing variety of methods. பல மெத்தட் வழியா நீ என்ன பண்றேன்னா டாக்ஸை அவாய்ட் பண்றீங்க. அவாய்ட் பண்ணிரு. It is at the peak. It is at the peak. We are having examples, don't worry. Common forms of tax evasion. இப்படியெல்லாம் tax evade பண்ணலாம். Misrepresentation or suppression of facts. Failure to record investment in its books of accounts. Claim of expenditure not substantiated by any recording of any false entry in the books of accounts, or failure to record any receipt in the books of accounts having bearing on the any income. Failure to report any international transaction or deemed international transaction or specified domestic transaction under chapter 10. If you are doing all these things, sir, these are the various forms of tax evasion. They will ask an exam for 4 marks. What are the common forms of tax evasion? This is how generally people used to do tax evasion. Number one, misrepresentation or suppression of fact. Failure to record investment in the books of accounts. Claim of expenditure not substantiated by any evidence. Recording of any false entry in books of accounts. Failure to record any receipt in books of accounts having bearing on total income. Failure to report any international transaction or deemed international transaction or specified domestic transaction under chapter 10. So misrepresentation or suppression of facts. Failure to record investment in the books of accounts. Claim of expenditure not substantiated by any evidence, recording of any false entry in books of accounts, failure to record any receipt in books of accounts having bearing on total income, failure to report any international transaction or deemed international transaction or specified domestic transaction under chapter 10. So these are the various forms of tax evasion. So 3 letters are there. Number 1, tax planning, tax evasion, tax avoidance. In that, one is allowed, that is tax planning. 2 things are not allowed, tax evasion and
All this will constitute misreporting of income, attracting penalty at the rate of 200% under section 270. So idhil nee enna pannalum seri, this will lead to misreporting of income, which lead to 200%. Oh my god. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, these are the 6 things for which 200%, because till now we talked about underreporting of income only. We never came across misreporting of income. We have never calculated 200%. For what and all 200% penalty will be applicable if there is misrepresentation or suppression of fact, failure to record investment in books of accounts, claim of expenditure not substantiated by any evidence, recording of any false entry in the books of accounts, failure to record any receipt in the books of accounts having bearing on, failure to report any international transaction or deemed international transaction or specified domestic transaction under section 10, under chapter 10. So these are misreporting of income. So these are the common forms of any evasion, tax evasion. Now I am moving into the next discussion. So we understood that 3 terms are there. Number 1, tax planning. Number 2, tax evasion. Number 3. So they are saying that tax planning may be legitimate provided it is within the framework of law. You can enjoy tax planning, you can claim deduction, you can claim exemption provided it should be within the 4 corners of the law. That means whatever condition to be satisfied, you are supposed to be satisfied. So the next discussion mainly, these are very introduction, no need to break your head there. Doctrine of form and substances. This is another discussion they will be testing in examination. Doctrine of form and substances. One of the reasons which prompts a taxpayer to resort to tax planning is the existence of doctrine of form and substances. We always have a say that we have to see the substance over form. நம்ம எப்பவுமே எதை தான் பார்க்கணும்னா சப்ஸ்டன்ஸை தான் பார்க்கணுமே தவிர ஃபார்மை பார்க்கக்கூடாது. The principle involved in this doctrine is very simple. How far court may stretch the wordings of statute to cover a particular set of facts, where those facts have clearly been created by என்ன பெயர், in order to avoid or minimize its tax, and literal interpretation of statute is not at first sight apt to cover them. Is it possible to ignore the form of transaction and determine the substance thereof? What they are trying to say, I will tell you, man. In what angle this chapter you should think, I will tell you. For example, tax planning is allowed, correct? Whereas tax evasion and tax avoidance never be accepted. Never be accepted. Because once tax avoidance and tax evasion started, it will lead to BEPS. It is one of the reason for the BEPS, base erosion and profit shifting. That is one of the reason for BEPS. So, if a transaction come before High Court, Supreme Court, they are going to interpret that case. For example, they are going to say a decision for that case, whether that is tax planning or tax evasion or tax avoidance. At that time, what the court should see is they have to see the substance of the transaction, not the form of the transaction. That's what doctrine of what and what, form and substance. They have to see the substance, not the form. Maybe that transaction would have been happened in the name of partnership form, then they would have done through company, they would have taken to individual. So like that round they would have made. That is its form. Don't see the form, see the what of the transaction. Substance of the transaction. Substance, for what purpose this transaction has been done. This transaction has been done to evade the tax, then treat it as tax evasion. Is it to avoid the tax, then treat it as tax avoidance. Otherwise, it is within 4 corners of the law, all the rules and regulations has been complied with, then declare it as tax planning. So that's what doctrine of what and what. Form and substance. Don't see the form, see the substance. Principles governing the form and substance. Theory of interpretation of tax statute. It is well settled that when transaction is arranged in one form known to law, it will attract tax liability. Why? If it is entered in another form which is equally lawful, it may not. In considering whether a transaction attract tax or not, the form of the transaction put through by the assessee is to be considered or not the end thereof, substance thereof. For example, நமக்கு தெரியும் ஒரு பர்టిక్యులர் ஃபார்ம்ல நம்ம சார் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நம்ம என்டர் பண்ணிட்டோம்னா டாக்ஸ் ஆகும்னு எனக்கு தெரியும். அப்ப டாக்ஸ் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக நான் வேற ஃபார்ம்ல வர்றேன்.
கம்பெனி வழியா போறதுக்கு பதிலா நான் வந்து இண்டிவிஜுவல் ஃபார்ம்ல வரேன். அப்ப நீங்க ஃபார்மை தான் பார்க்கணுமே தவிர சப்ஸ்டன்ஸ் பார்க்க கூடாது. அந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல என்னதான் பார்க்கணும். ஏன்னா இந்த ஃபார்ம்ல நான் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் கிரியேட் பண்ணேன்னா எவ்ரிவன் நோஸ் தட் ஏஓபி ஆர் பிஓஐ இஸ் டாக்ஸபிள். ஆனா ஏஓபி பிஓஐ போட்டா டாக்ஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி நான் வேற ஃபார்ம்ல எடுத்துட்டு வரேன். அப்படின்னா நீங்க அங்க வந்து சப்ஸ்டன்ஸை விட யாருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தரணும்? ஃபார்முக்கு. ஃபார்ம். The above rule cannot naturally apply where the transaction as put through by the assessee is not genuine, but sir, colorable is a mere device. For here the question is not one between form and substance, but it between appearance and what? Truth. இங்க ஃபார்ம் ஜெயிக்கணுமா சப்ஸ்டன்ஸ் ஜெயிக்கணுமாங்கிறது கிடையாது. என்ன சார் சண்டை? இங்க appearance and truth ஜெயிக்கணுமா இல்லையாங்கிறது தான் சண்டை. In deciding whether a transaction is dash or dash, genuine or colorable one means fake friends, it will be open to the authority to perceive the corporate will and look behind the legal facade at the reality of the transaction. That means mogamudi போட்டுட்டு வர்ற நீ டிரான்சாக்ஷனுக்கு முகமூடி போட்டுட்டு வர்ற, உன்னோட இன்டென்ஷன் என்னன்னா டாக்ஸை இவேட் பண்ணணும், டாக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணணுங்கிறது. அப்ப அந்த முகமூடியை திறந்து பார்த்தாதான் அந்த டிரான்சாக்ஷனோட உண்மையான சப்ஸ்டன்ஸ் தெரியும். கரெக்டா? Whether the authorities are charged under the act with the duty of determining the nature or purpose of and payment or receipts of the facts of the case, it is open to them to work at the substance of the matter and the formal aspects may be ignored. அந்த முகமூடியை தூக்கி குப்பையில போட்டுட்டு அந்த முகமூடிக்கு பின்னாடி இருக்கிற மூஞ்சியை தான் பார்க்கணும். அந்த டிரான்சாக்ஷனை தான் இவாலுவேட் பண்ணணும். அந்த டிரான்சாக்ஷனை என்டர் பண்றதுக்கான பேசிக் விஷயம் நாங்கள் பார்க்கணும். Where the terms of transactions are embodied in a document, it should not be construed only in its formal or technical aspect. While the words used should be looked at, too much importance should not be attached to the name or label given by the parties, and documents should be interpreted as to accord with the real intention of the party as appearing from the instrument. In case நீங்க ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் டீட் என்டர் பண்ணிருக்கீங்கன்னா அந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மோட பேர் கிடையாது முக்கியம். என்ன மனசுல வச்சுட்டு அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா என்டர் பண்ணிருக்காங்க, அதுல யூஸ் பண்ண வேர்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நீங்க ஜாஸ்தியா அழுத்தம் தரணும். திஸ் இஸ் சேம் லைக் நம்ம வந்து டாக்ஸ் ட்ரீட்டி இன்டர்பிரட் பண்ணோம் இல்லையா, அதே மாதிரி ஒரு டிரான்சாக்ஷன் இன்டர்பிரட் பண்றோம். ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நம்ம டாக்ஸ் பிளானிங், டாக்ஸ் இவேஷன், டாக்ஸ் அவாய்டன்ஸ் இந்த 3 கேட்டகரிக்குள்ள எடுத்துட்டு வர நம்ம ட்ரை பண்றோம். அப்ப அது எடுத்துட்டு வர ட்ரை பண்ணும்போது சார் ஒரு ஃபார்ம்ல வந்தா மாட்டிப்போன்னு சொல்லி வேற ஃபார்ம்ல வராங்கன்னா ஃபார்மை தான் பார்க்கணும், சப்ஸ்டன்ஸை பார்க்க கூடாது. இன்கேஸ் சார் ஃபார்ம் நார்மல் தானா கார்ப்பரேட் வீல் பண்ணி முகமூடி எடுத்து உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு சப்ஸ்டன்ஸ் பார்க்கணும். அப்பதான் நமக்கு உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்குங்கிறது நடக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன், தி செகண்ட் டாக்ட்ரின் இஸ் கால்ட் அஸ் டாக்ட்ரின் ஆஃப் பிரசிடென்ஸ். டாக்ட்ரின் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் டாக்ட்ரின் ஆஃப் ஃபார்ம் அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், டாக்ட்ரின் ஆஃப் what doctrine of precedence is saying that ஒரு ஆள் சொல்றதை விட இன்னொரு ஆள் சொன்ன வேல்யூ அதிகம். For example, summary for quick reference for doctrine of precedence. They may ask an exam, what is doctrine of precedence? For example, Supreme Court will proceed over the decision of all court, tribunal and authorities. யார் சொல்றதை விடையும் யார் சொன்னா ஏத்துக்கணும்? They are the higher authority. Supreme Court குள்ளேயே larger bench of Supreme Court will proceed over the decision of smaller bench of Supreme Court. Supreme Court குள்ளே larger bench இருக்கு, smaller bench இருக்கு. அப்ப smaller bench ஏதாவது சொன்னாங்க, அதுக்கு மேல யார் சொல்லலாம்? Larger bench சொல்லலாம். Supreme Court at a later point in time, if the same strength, sir, will proceed over the decision of Supreme Court at an earlier point in time. முன்னாடி 5 பேர் ஒரு டிசிஷன் சொன்னாங்க, ஆனா ஒரு 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதை திருத்தி சொல்றாங்கன்னா the Supreme Court இப்போ லேட்டஸ்டா சொன்ன டிசிஷன் தான் வேலைக்கு ஆகும். This is called as doctrine of precedence. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஹை கோர்ட்டுக்கு வர. ஹை கோர்ட் even if single judge decision, all the lower authority, commissioner appeal, joint commissioner appeal and tribunal functioning within the jurisdiction of the inner court, high court. இப்போ ஒரு சிங்கிள் ஜட்ஜ் ஒரு டிசிஷன் சொன்னா கூட அந்த ஹை கோர்ட் கீழ இருக்கிற எல்லாரும் சொன்னதை விட அந்த சிங்கிள் ஜட்ஜ் சொன்னதா applicable. This is what doctrine of precedence. Full bench of high court will proceed over the decision of sir division bench of same high court and single judge of same high court. Division bench of high court will proceed single judge of same high court. This is called as doctrine of precedence. Appellate tribunal, full bench of tribunal will proceed ordinary bench of tribunal. Sir, tribunal will proceed AO, commissioner and commissioner appeal. அப்போ
கீழதிகாரி விட மேலதிகாரி சொல்றதுக்கு பவர் அதிகம், வேல்யூ அதிகம். அதுதான் doctrine of precedence. I'm moving into general anti-avoidance rules. So we understood the background of this chapter. This chapter can be classified into actually 4 categories. Number 1, tax planning, that is allowed. Then tax evasion, never allowed. Tax avoidance, never allowed. And you are managing the tax called as tax management. Tax management. Now, what OECD said that there is a growing concern among revenue in many countries that taxpayers structure transaction to reduce the inner cost, tax cost. எல்லாருமே டாக்ஸை கம்மி பண்றதுக்காக ஓடிட்டு இருக்காங்க. The base erosion profit shifting project of the Organization for Economic Cooperation and Development, that is NSED, along with G20 countries sought out tackle this issue. OECD சொன்னாங்க, நாங்க பாத்துக்கறியா, வெயிட் பண்ணு, நாங்க ஆக்ஷன் பிளான் தரோம், நாங்க சொல்றத மட்டும் நீ பண்ணு, நாங்க சொல்றத நீ பண்ணிட்டேனா உனக்கு வந்து இந்த பெப்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். BEPS action plan has come up with various recommendations on the issue, both to address with the international treaty framework. For example, introducing the PPT principal purpose test, limitation of benefit clause, LOB clause, amending the permanent establishment clause, hello sir, and the domestic tax law content, for example, controlled CFC, equalization levy, etc. All this has been brought by the BEPS. Tax avoidance is not defined in tax statute. Tax avoidance என்னங்கிறது tax statute சொல்லவே இல்லை. Tax evasion சொல்லியிருக்காங்க, planning சொல்லியிருக்காங்க. Tax avoidance is nevertheless the outcome of action taken by SSC, none of which or no combination of which is illegal or forbidden by the law as such. International literature on the subject tend to describe it in the following ways. ஆனா international literature பார்த்தீங்கன்னா tax avoidance இதெல்லாம் தான். Tax avoidance involve the legal exploitation of tax law to one own advantage. இப்போ ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு, ஒரு ப்ரொவைசோ இருக்கு, எனக்கு தகுந்த மாதிரி அதை இன்டர்பிரட் பண்ணிக்கிறது, சொல்றது இல்ல எனக்கு இது அப்ளை ஆகாது. இதே ப்ரொவிஷன் வேற ஒரு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல வந்து வேற மாதிரி இன்டர்பிரட் பண்றது. ஹலோ சார், every attempt by legal means to prevent or reduce tax liability which would otherwise be incurred by taking advantage of some provision or lack of provision in the law or loopholes, lacuna in the act, இத ஜாஸ்தியா யூஸ் பண்ணி சார் law or gaps misuse பண்றது தான் tax avoidance சொல்றோம். An arrangement entered into solely or primarily for purpose of obtaining an advantage. நீ ஒரு அக்ரிமெண்ட்ல அரேஞ்ச்மெண்ட்ல என்டர் பண்ற, அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு கமர்ஷியல் சப்ஸ்டன்ஸ் இல்ல, கமர்ஷியலி ஒன்னும் ஒரு ஆணி புடுங்கிறது இல்ல, பட் த அக்ரிமெண்ட்ல என்டர் பண்ண பேசிக் இன்டென்ஷனே என்னன்னா taxpayer consider it their legitimate right to arrange their affairs in a manner as to pay the least tax possible. Taxpayer என்ன சொல்றேன்னா, நான் என்ன வேணா பண்ணுவேன், டாக்ஸை கம்மி பண்ணுவேன். However, tax authorities internationally consider aggressive tax planning schemes by taxpayer to erode the tax base unnaturally, particularly when the effective rate of tax diminishes significantly. Several countries have therefore legislated to prevent tax avoidance in various ways. So taxpayers எல்லா கண்ட்ரிலயும் taxpayers என்ன சொல்றாங்கன்னா, நாங்க என்ன அரேஞ்ச்மெண்ட் வேணா பண்ணுவோம், அங்க அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி நாங்க டாக்ஸை கம்மி பண்ணுவோம். டாக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் என்ன சொல்றாங்க, நீங்க என்ன அரேஞ்ச்மெண்ட் வேணா பண்ணுங்க, அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் நாங்க தடைவோம், நாங்க டாக்ஸை கலெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்ப the main objective of entire world is to avoid the tax avoidance and to avoid the tax evasion. What is allowed? Tax planning is allowed. Now there should be a weapon to counter this. That's what GAAR, General Anti-Avoidance Rules. Provisions aim at combating impermissible tax avoidance agreement. Impermissible avoidance agreement. Many countries like the UK, China, South Africa, Australia, Canada, Brazil have incorporated GAAR rules in their domestic tax laws to deal with aggressive tax planning. So many countries came to know that many people are cheating the government by entering into various arrangements. That arrangement, the sole motive, sole intention is to reduce the tax. So what government is saying that once that transaction is declared as impermissible, not permissible, impermissible, avoidance, you are avoiding the tax. Impermissible avoidance agreement. So you are entering into agreement with some other person. What is the purpose of that agreement? To reduce the tax. That means to avoid the tax. To avoid, that is the peak. What?
government is saying? What government is saying that tax planning fully allowed. Even tax evasion also okay. But we will never entertain what? Tax avoidance. இப்போ யாரோ நம்ம கிட்ட கம்மியா பேசுறாங்க பரவாயில்ல ஆனா நம்மள அவாய்ட் பண்றாங்க அதுதான் நமக்கு ரொம்ப ஹர்ட் ஆகும். So government also saying that we will not allow the tax avoidance by entering into some transaction thinking you are very brilliant people. So they have introduced Indian GAAR. In India, GAAR concept was initially introduced in DTC. Later, revised discussion paper was released. DTC Bill 2010 proposed to introduce GAAR from 1st April 2012 onwards. The GAAR provisions were introduced in Income Tax Act with Finance Act 2012 by insertion of new chapter 10A because 10 is what transfer pricing. 10A is what GAAR. Chapter 10A was substituted by Finance Act 2013. The government subsequently set up a panel under Parthasari Shom to review the proposal. Committee suggested that rules be deferred by 3 years to 1617, arguing that more time is needed to create administrative machinery for its implementation and call for intensive training of officials. What government said that? நாங்க இன்னும் ரெடி ஆகல GAAR நீங்க எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப சார் மூஞ்சில அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு GAAR ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் எடுத்துட்டு வரலாம். The Shom committee report explains the need and rationale for GAAR as under இந்தியால GAAR வேணும் என இந்த 4 பாயிண்ட்னால GAAR has been enacted as a codification of proposition that while interpreting the tax legislation substance should be selected over the என்ன form legal form. நீங்க வந்து முதல்ல substance பாருங்க எதை பார்க்காதீங்க legal form பார்க்காதீங்க. Transaction have to be real and not to be looked at in what isolation. Transaction நீங்க ரியலா பார்க்கணும் தனித்தனியா பிரிச்சு பார்க்க கூடாது இன்டகிரேட்டடா பார்க்கணும். The fact that the transactions are legal doesn't imply that they are acceptable with reference to the underlying meaning embedded in the fiscal statute. Transaction legal-ஆ இருக்குங்கிறதுனால மட்டும் அந்த transaction எங்களால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஏத்துக்க முடியாது. அந்த transactionோட intention என்னன்னு நாங்க பார்ப்போம். If it is for avoidance of tax, we will declare such agreement as impermissible avoidance agreement. Thus, where there is no business purpose, that's what I said that there is no commerciality, that is called as lack of commerciality. Except to obtain any benefit, tax benefit, GAAR provisions would not allow such a tax benefit to be availed through the tax statute. These propositions has been comprised part of jurisprudence in direct tax laws as reflected in various judicial decisions. The GAAR provision codify substance over form basis of any law, tax law. So, are you understanding how the GAAR has come into existence? People started doing tax avoidance, people started doing tax evasion. What is tax avoidance has not been explained in the act, my dear lovable students. Hello? So they have introduced the GAAR provisions. CBDT wide press release dated January 27, 2017 clarified that GAAR provisions shall be effective from assessment year 18-19 onwards. That is financial year 17-18 onwards. So இப்பதான் GAAR வந்திருக்கு 17-18ல இருந்து. Provisions of GAAR are contained in chapter NA. The necessary procedure for application of GAAR and conditions under which shall not apply have been enumerated in rule number 10U to 10UC of the Income Tax Act. Prior to assessment year 18-19, the Act contains only SAR. What is SAR? Specific anti-avoidance rules. So SAR means specific anti-avoidance rules. GAAR means general anti-avoidance rules. What is SAR? Specific anti-avoidance rules. What is SAR? Specific anti-avoidance rules. What is GAAR? I will tell you, give you one example, man. While calculating the PGBP, if you are making payment to a related person in excess of the market value, that excess should be added back. As per what section? That is a SAR. Specific anti-avoidance rules. Why are you doing that transaction? To reduce the tax liability. So that excess should be added back. That's why I said we have already completed SAR. We have to do only GAAR. 80IA subsection 8 on which tax exempt entries to be valued at anywhere. If you are eligible to enjoy 80IA deduction, the transaction between the eligible entity and the non-eligible entity should be at the market value as per 80IA subsection 8. 92 to 92F, which is transfer pricing provision, all the transfer pricing provisions are SAR. Ella transfer pricing provision mein SAR. 93 of the avoidance of tax by transfer of income to another resident, non-resident through transfer of asset, right or interest. 94 an avoidance of tax by certain transaction in what? Security, like dividend stripping, bonus stripping, these things. 94.
94A on transaction with person located in what? Notified jurisdiction. They are talking about Plinja. 222E on any dividend? Deemed dividend. 40A subsection 1 and 40A subsection 1 and disallowance of expense for non-deduction of what? TDS. Section 9 on scope of income deemed to occur or arise in India. Explanation 1 to 13 of 43 subsection 1 on determination of end cost. Actual cost in certain cases. My dear lovable students, these we have already in the act. These are called as SAR. So SAR already act la appu irukku ipo irukku. Ana SAR nala ella purpose achieve panna mudiyala because SAR is specific, not general. So examination they may ask, write any 5 examples of SAR available in the act. So in the list in the exam question kepanga general. So prior to assessment year 1819, act contains only SAR to prevent tax avoidance. SAR target tax non-tax planning schemes which are commonly used by taxpayer but are not acceptable owing to misuse or abuse of tax law, or they result in consequences are unintended in the law. In the act following may inter alia be considered as examples of SAR. These are the examples of SAR. Now, tax treaties also provide certain anti-avoidance rules, for instance like LOB rule, concept of beneficial ownership. The above list of provision related to SAR other than 94 are discussed in the respective chapters of the study material. Before moving to a discussion on provision of GAAR, let us understand what is 94. They are saying, let it be there, the 94. SAR 94 is special provisions for, which is again SAR, avoidance of tax by certain transaction in securities, which is 94. Dividend and income stripping, 94 subsection 7. 94, which is NS stripping, dividend stripping, income stripping. This example will give you an idea. Exactly 3 months முன்னாடி, எதுக்கு 3 months முன்னாடி? dividend declare பண்றதுக்கு 3 months முன்னாடி நீ போய் ஷேரை வாங்குற. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் dividend declare பண்ண போறாங்க அப்படின்னு சொன்னா கரெக்டா 3 மாசம் முன்னாடி அந்த ஷேரை வாங்குறோம் ஷேர் மார்க்கெட்ல போய். அந்த ஷேரை நீ ரெக்கார்ட் டேட்ல, வாட் இஸ் ரெக்கார்ட் டேட்? டிவிடெண்ட் டிக்ளரேஷன் டேட்ல நீ கையில வச்சுக்கிற. அப்ப உனக்கு என்ன வரும்? டிவிடெண்ட் வரும். அப்படி டிவிடெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீ என்ன பண்ணிடுறேன்னா, இன்னும் எத்தனை மாசம் இருக்கு அந்த இயர் கம்ப்ளீட் ஆகும்? 9 months. அந்த 9 months அந்த யூனிட் வித்துற. வித்துட்டு திருப்பி என்ன பண்றேன்னா, அடுத்த 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி, எதுக்கு 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி? அந்த டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்றதுக்கு 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி என்ன பண்றேன்னா, சார் again purchase பண்றேன். So if any person buys or acquire any security or unit within a period of 3 months prior to the record date, and such person sells or transfers such security within a period of 3 months after such record date. அப்ப 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி வாங்குற, 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் அத 3 மாசத்துக்குள்ள அத என்ன பண்ணிர வித்துற. Such unit within a period of 9 months after such date, and the dividend or income on such security or unit received or receivable by such person is what? Exempted. Then the loss, if any, arising therefrom shall be ignored for the purpose of computing his income enter to tax, chargeable to tax. Such loss would be ignored to the extent of amount of dividend or income received or receivable on such securities or unit. So what they are saying is, you are purchasing securities before etra masam 3 months. You are purchasing securities before 3 months, and you are selling those security within 3 months. Clear? Yes, sir. And because of purchase and sale, you are incurring certain loss. You are incurring certain loss. That loss should be ignored, because why you purchased exactly before 3 months? Why you NSR sold exactly within 3 months? That means you want to show some loss. என்ன விஷயம்னா, கரெக்டா 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி போய் ஷேரை வாங்குறது, ஷேரை வாங்கிட்டு 3 மாசத்துல ஒரு டிவிடெண்ட் இன்கம் வரும் இல்லையா, அந்த டிவிடெண்ட் இன்கத்தை இன்கமா காட்டிடுறது. பட் ஷேரை வாங்குறதுக்கும் விற்கிறதுக்கும் ஹியூஜ் என்ன சார் லாஸ் புக் பண்றது. What government is saying that this will not allowed. Since dividend and income from units of mutual fund specified under 1023D and UT is taxable in the hands of shareholder, provisions of 94 subsection 7 are currently not relevant in relation to such income. ஏன்னா முன்னாடி டிவிடெண்ட் எக்ஸம்ப்டடா இருந்துச்சு, டிவிடெண்டுக்கு டாக்ஸும் கட்ட மாட்டாங்க, முன்னாடி அந்த லாஸும் கிளைம் பண்ணிடுவாங்க. ஆனா இப்ப அப்படி இல்லை, டிவிடெண்ட் என்ன ஆயிடுது இன்கமா டாக்ஸ் ட்ரீட் ஆவறதுனால நிறைய பேர் இப்ப என்ன பண்றது இல்லைன்னா டிவிடெண்ட் ஸ்ட்ரிப்பிங் பண்றது இல்லை. என்ன பண்றது இல்லை?
In case of dividend from units of business trust, same would be taxable in the hands of the unit holder if the SPV exercise the option for under section 115 BAA, in which case the provisions of 94 subsection 7 would not be attracted. ஏன்னா இப்போ டிவிடெண்ட் ஸ்ட்ரிப்பிங் ஆக்சுவலா யூஸ்லெஸ்ஸா மாறிடுச்சு. ஏன் காரணம்னா முன்னாடி சார் நான் ஒரு 3 ரெக்கார்ட் டேட்டுக்கு 3 மாசம் முன்னாடி நான் என்ன பண்றேன், ஷேர்ஸ் வாங்கிடுறேன். டிவிடெண்ட் வந்த உடனே 3 மாசத்துல ஷேர்ஸ் வித்துறேன். And I will not show this dividend as income also because earlier dividend was exempted in the hands of the shareholder. Now only it is taxable. So now this not have much value. However, if the SPV does not exercise option under 115 BAA, dividend component of income distributed to unit holders would be exempted in the hands of holders, unit holders, in which case the provision of 94 subsection 7 would be attracted if the person buys and sells or transfer units within the specified period mentioned above. This is what dividend stripping is all about. Now I am going to talk about bonus stripping. என்ன stripping? That is எப்போ போனஸ் இஷ்யூ பண்ண போறாங்களோ ரெக்கார்ட் டேட் இருக்கு இல்லையா, அது கரெக்டா 3 மாசம் முன்னாடி you are buying security or units and you are selling the original security or the original unit within எத்தனை மாசம், ரிமைனிங் 9 monthsல வித்தற. அப்ப எதுக்காக நீ செக்யூரிட்டி வாங்குன, போனஸ் ஷேர் கிடைக்கிறதுக்காக வாங்கி இருக்க, ரைட்டா? Sir, according to 94 subsection 8, where any person buys or acquire any security or units within a period of எத்தனை மாசம் prior to the end date, such person is allotted additional security or units without any payment on the basis of holding such security or units on such dates. Kandipa, you will be getting bonus shares. Correct? Such person sells or transfer all or any of the securities or unit referred in A above, yes sir, within a period of எத்தனை மாசம், after such date, while continuing to hold all or any of the additional security or unit referred in NSR B, and the bonus shares நீ கையில வச்சிட்டு original shares நீ வித்துற. When the loss on sale of any security or unit sold within a period of 9 months after the record date will be ignored for the purpose of computing his income chargeable to tax. அப்படி அதாவது நீ 3 மாசம் முன்னாடி தான் ஷேர் வாங்கியிருக்க, போனஸ் ஷேர்ஸ் வந்துச்சு, போனஸ் ஷேர்ஸ் வந்தோடனே அடுத்த 9 மாசத்துக்குள்ள ஒரிஜினல் ஷேர்ஸ் வித்திருக்க, ஆனா அந்த ஒரிஜினல் ஷேர்ஸ் நீ லாஸா காட்டுற, ஒரிஜினல் ஷேர்ஸ் வித்தது லாஸா காட்டுற, ஓகேவா? Then what department is saying that you will ignore that loss is not entitled for set off and carry forward. இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா people actually for example ரெண்டு விதத்துல பண்ணிருந்தாங்க. Two type of stripping are there. One is bonus stripping and other is what, dividend stripping. So dividend stripping and bonus stripping. Dividend stripping na record date க்கு கரெக்ட்டா 3 months முன்னாடி purchase பண்ணுவாங்க, dividend receive பண்ணுவாங்க, appreciate பண்றியா? After 3 months they will sell it within 9 months. That is within 9 months. 3 மாசத்துக்குள்ள வித்துருவாங்க. 9 months டைம் இருக்கா, 9 months வரைக்கும் எடுத்துட்டு போக மாட்டாங்க. ஏன்னா 9 months வரைக்கும் பேக்கேஜ் இருக்கு, பட் 3 months குள்ள வித்துருவாங்க. என்னன்னா அப்பதான் அடுத்த ரவுண்டில் இங்க திருப்பி பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். நான் சொல்றது புரியுதா இல்லையா? இப்போ இந்த எண்ட்ல வித்துட்டாங்கன்னு வெச்சுக்குவேன், பிராக்டிகலி நான் சொல்றேன், திருப்பி நெக்ஸ்ட் நாளே என்ன பண்ற மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ற மாதிரி. ஜெனரலா பிராக்டிகலி 3 months முன்னாடி வாங்கி டிவிடெண்ட் வந்தோடனே 3 monthsல வித்துருவாங்க. பட் அதுக்கு எத்தனை மாசம் வரைக்கும் ஆக்ட்ல டைம் இருக்கு, 9 months வரைக்கும் டைம் இருக்கு. பட் no one will hold till 9 months because if they are holding till 9 months again they have to purchase because இந்த சைக்கிள் திருப்பி வந்துரும்ல, இந்த இங்க வந்து விழுந்துரும்ல திருப்பி. அப்ப என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா 3 months ப்ளே பண்ணுவாங்க. ரைட், ஃபேண்டாஸ்டிக் டு தி கோர். சோ மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடண்ட்ஸ், இந்த டிவிடெண்ட் முன்னாடி இந்த டிவிடெண்ட் எக்ஸம்ப்டட், இந்த டிவிடெண்டுக்கு டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனா இப்போ டாக்ஸ் கட்டணும், அதான் நான் சொன்னேன். இப்போ இதுல பெரிய யூஸ் இல்லை. ரைட், என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஒரிஜினல் ஷேர் 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி வாங்குனாங்க இல்லையா, இந்த 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் யாருக்காவது வித்துருவாங்க. விற்கும் போது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா லாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, லாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஆல்ரெடி திஸ் கை இஸ் ஹேவிங் சம் பிசினஸ் என்ன சார் இன்கம், சஃபிஷியன்ட் பிசினஸ் இன்கம் இருக்கும். அதை டாக்ஸ் கம்மி பண்றதுக்காக இந்த லாஸ்ட் தூக்கி அப்படியே செட் ஆஃப் பண்ண மாதிரி காட்டிடுவாங்க ஜாலியா. அப்ப என்னன்னா டிவிடெண்டுக்கும் நயா பைசா டாக்ஸ் கட்ட வேண்டாம், பிசினஸ் இன்கத்துக்கும் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டாம், லாஸை செட் ஆஃப் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறத கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ வாட் டிபார்ட்மெண்ட் செட் தட், அந்த லாஸை நீங்க செட் ஆஃப் பண்ணும்போது நாங்க அந்த லாஸோட ஜெனுவினிட்டியை பார்ப்போம். ரெக்கார்ட் டேட்டுக்கு 3 மாசம் முன்னாடி தான் வாங்கியிருக்கீங்களா, ரெக்கார்ட் டேட்டுக்கு அப்புறம் 9 மாசத்துக்குள்ள வித்துட்டீங்களா, தென் தட் லாஸ் டு பி இக்னோர்ட், தட்ஸ் கேம் ஓவர். அந்த லாஸை நாங்க எலிஜிபிள் லாஸ் செட் ஆஃபா தர மாட்டோம். சூப்பர். சேம் வித் ரெகார்ட் டு போனஸ். நீங்க ஆல்ரெடி ஒரிஜினல் ஷேர்ஸ் என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா ஹோல்ட் பண்ணிருக்கீங்க, ரெக்கார்ட் டேட்ல போனஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே 3 மாசம் முன்னாடி போய் என்ன வாங்கிடுறீங்க, ஷேர்ஸை வாங்கிடுறீங்க. ஷேர்ஸை வாங்கிட்டு மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்க ரெக்கார்ட் டேட்ல சார் ஷேர்ஸை வாங்கி வித்தின் ஒரு 3 months, தட் இஸ் 9 months நீங்க என்ன பண்ணிடுறீங்கன்னா ஒரிஜினல் ஷேர்ஸை வித்துறீங்க. யார கையில வச்சு, கையில வச்சு.
இந்த ஒரிஜினல் ஷேர்ஸை வித்து நீங்க என்ன காட்டுறீங்கன்னா லாஸ் காட்டுறீங்க. What department is saying that that loss should be ignored. An amount of such loss so ignored will be deemed to be the cost of purchase or acquisition of the bonus security or units referred in B above held by him on the date of such sale or transfer. நாளைக்கு அந்த போனஸ் ஷேர்ஸ் விற்கும்போது அந்த லாஸை தான் நீ என்ன எடுத்துக்கணும், காஸ்ட் எடுத்துக்கணும், காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் எடுத்துக்கணும். ரைட்டு, ரைட் சார். அப்படிதான் நாங்கள் உங்களுக்கு தருவோம். அப்போ யாருமே வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி சார் போனஸ் ஸ்ட்ரிப்பிங் ஆர் டிவிடெண்ட் ஸ்ட்ரிப்பிங் பண்ண நிற்க மாட்டாங்க. இன்னைக்கு போனஸ் ஸ்ட்ரிப்பிங் அண்ட் டிவிடெண்ட் ஸ்ட்ரிப்பிங்க்கு பெரிய ரெலவன்ஸ் இல்லை. பிகாஸ் டிவிடெண்ட் இப்போ யார் கையிலே டாக்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு, ஷேர் ஹோல்டர். அப்போ ஷேர் ஹோல்டர் ஐயோ எதுக்கு சும்மா தேவையில்லாமல், ஏன்னா நான் டிவிடெண்டுக்கு என்ன கொடுக்கணும், டாக்ஸ் கட்டணும். அதனால இந்த டிரான்சாக்ஷன் இப்போ ஜாஸ்தி யாரும் பண்றதில்லை. I'm moving into the applicability of the GAAR, which is general anti-avoidance rules. Because 94 வரைக்கும் SAR பத்தி பேசுறோம் நம்ம. SAR 94 is a SAR. Sir, dividend stripping is a SAR. Bonus stripping is a SAR. Whereas we are going to talk about what? GAAR. எதுல இருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா section 95 of the Act. With regard to applicability of GAAR provides an arrangement entered into by SSC may be declared to be impermissible avoidance agreement and consequence in relation to tax arising therefrom may be determined subject to the provisions of this chapter. Super sir. For example, ANM, three parties are there. A has entered an agreement with N has entered an agreement with M. What section 95 is saying that this transaction we will declare as impermissible avoidance agreement. Once we declare that transaction as impermissible agreement, avoidance agreement, my dear lovable students, then the consequences you have to face, what are the consequences has been explained in this chapter. The section further clarifies that provision of this chapter may be applied to any step in or any part of arrangement as may be applicable to an arrangement. அது ஹோலா தான் நீங்க அப்ளை பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. ஒரு பார்ட் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் கூட GAAR வேணா டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். This section starts with non-obstante clause, which means if there is a conflict with provisions in other section, this section shall prevail over the other conflicting provision. That means notwithstanding anything contained in the act. Act enavadu apply avadu. Act la sonnade enavadu apply avadu. That's why we have talked that even though the Income Tax Act or DTA, whichever is more beneficial to the assessor, but if the GAAR provision applicable, DTA also put it on. The term arrangement referred in 95 of the Act has been defined in 102 under clause 1 and means any step in or part or whole of any transaction, operation, scheme, agreement or understanding where enforceable or not and includes the alienation of any property in such transaction, operation, scheme, agreement or understanding. The term step has been defined in section 102 under clause 9 to include a measure or an action, particularly one of the series taken in order to deal with or achieve a particular thing or object in the arrangement. என்ன சொல்றாங்கன்னா agreement என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸ்டெப், any step you are, any step in, நீங்க step in பண்றீங்க either as a part or whole of any transaction. ஒரு டிரான்சாக்ஷன்ல நீங்க ஸ்டெப் இன் பண்றீங்க, ஒரு ஆபரேஷன்ல நீங்க ஸ்டெப் இன் பண்றீங்க, ஒரு ஸ்கீம்ல நீங்க ஸ்டெப் இன் பண்றீங்க, ஒரு அக்ரிமெண்ட்ல நீங்க ஸ்டெப் இன் பண்றீங்க, ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல நீங்க ஸ்டெப் இன் பண்றீங்க, whether enforceable or not, and include the alienation of any property in such transaction, operation, scheme, agreement or undertaking. Appo when you step in to any transaction or any operation or any scheme or any agreement or any understanding, whether enforceable or not, my dear lovable students, you are supposed to what? Treat it as GAAR. We are having a lot of example. I will be doing example number 1. I will actually teach you what is GAAR through the example. That is the only way we can understand what the GAAR is. Versus Indian Chemicals Limited is a company incorporated in India. Namma country enna pannirukanga incorporate pannirukanga. It set up a unit in SEZ in financial year 1819 for manufacturing of chemical. SEZ kulla enna pannirukanga unit set up pannirukanga. It claims 100% reduction of profit earned from that year in financial year 23-24 and subsequent as per 10A of the Act. Is GAAR applicable in this case? Edukku? Because this is tax planning. It is allowed in the Act. 10A is a section, is allowed in the Act. எப்போ GAAR apply ஆகணும்னா நான் anti-avoidance ஏதாவது பண்ணாதான், tax avoidance பண்ணாதான் GAAR apply ஆகணும். Sir, interpretation. There is an arrangement. நீ ஒரு arrangement பண்ணியிருக்க of setup of unit எங்க, which results in என்ன benefit. However, this is a case of tax mitigation where the taxpayer is taking advantage of an incentive.
offered to him by complying with the condition imposed an economic consequence of provision in the legislation. Example, setting up a business in any area. And the revenue would not invoke GAAR as regard this arrangement. In the arrangement against a GAAR apply panna koodadu, apply panna vendiya. Because what and all deductions and exemption has been provided in the act is enjoying by satisfying the conditions what is supposed to be satisfied, right? I'm moving to example number 1A. I'm changing the facts of the question. In the above example number 1, let us pursue Mrs. Indian Chemicals Limited as another unit for manufacturing chemicals in any area. அப்ப SEZ ஏரியாக்குள்ள ஒரு யூனிட் வச்சிருக்க பிளஸ் நான் SEZ ஏரியாக்குள்ள இன்னொன்னு வச்சிருக்க. It then diverts its production from such manufacturing unit and shows the same as manufactured in tax exempted SEZ unit. While doing only the process of packing there, sir அப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னா நான் SEZ ல manufacture பண்ணிட்டு SEZ ல manufacture பண்ண மாதிரி காட்டுறாங்க. ஆனா SEZ ல என்ன மட்டும் தான் பண்றாங்க? Packing. Is GAAR provision applicable in this case is what the question. Sir, this is a case of dash of fact, misrepresentation of facts. ஏன்னா எங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு நான் SEZ ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு எங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாதிரி. So this is a case of misrepresentation of facts by showing production of non-SEZ unit as a production of SEZ unit. Hence this is an arrangement for tax evasion and not tax avoidance. This is for tax evasion. What is GAAR full form? General anti-avoidance source. நாங்க எதை வர பொறுத்துப்போம்? evasion வர நாங்க ஒத்துப்போம். பண்ணக்கூடாது. evasion is not allowed. At any cost you should not do evasion. But நாங்க எதை வர ஒத்துப்போம்? ஆனா எங்களை அவாய்ட் பண்ணலாம் மட்டும் நினைக்காது. எங்ககிட்ட பேசாம மட்டும் இருக்காது. நாங்க அதை ஒத்துக்கவே மாட்டோம். Tax evasion being unlawful can be dealt directly by establishing a fact, correct fact. அது நீ சார் அப்ளை பண்ணிக்கலாம், correct facts correct பண்ணிக்கலாம். But GAAR provision would not invoked in such a case. GAAR apply ஆகணும்னா என்ன வரணும்? அப்ப இன்னும் வெயிட்டா ஏதோ இருக்கு. இவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டு GAAR apply ஆகாதுன்னு சொல்றோம். என்ன எங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணது? தம்பி இதுக்கு பெனால்ட்டியே கிடையாது. இது அலௌடுன்னு நான் எங்கேயும் சொல்லலையே. நான் SEZ ல மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு SEZ ல மேனுஃபேக்சர் பண்ண மாதிரி காட்டினா அலௌடு ஓகேன்னு சொல்லல. என்ன அப்ளை ஆகாது? GAAR அப்ளை ஆகாது. I'm moving into example number 1B. In the example number 1A, let us presume that Mrs. India Chem Limited does not show the production of non-SEZ unit as production of SEZ unit, but transfer the product of non-SEZ unit at a price lower than the fair market value to SEZ unit and does only some insignificant activity in a. அப்ப SEZ ல எனக்கு ஒரு யூனிட் இருக்கு சார், நான் SEZ ல எனக்கு ஒரு யூனிட் இருக்கு. SEZ ல இருந்து வித்திருக்காங்க, குட்ஸ் வித்திருக்காங்க at low selling price. ஏன்னா நான் SEZ ல ப்ராஃபிட் கம்மியா காட்டுறதுக்காக. அப்ப இங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் கம்மியாயிடும். இங்க இருந்து எக்ஸஸ் செல்லிங் பிரைஸ் காட்டுவாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க ப்ராஃபிட் என்ன ஆயிடும்? அதிகமாயிடும். எனக்கு பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் கம்மியா இருக்குல்ல? Yes sir, because here I will claim deduction under percentage under section NIA 10A. Thus it is able to show higher profit in SEZ unit than in non-SEZ unit and consequently claim higher deduction in computation of income. Can GAAR be invoked to deny the tax benefit? Is this tax evasion or tax avoidance? நான் என்ன பண்றேன்? நான் SEZ யூனிட்ல இருந்து SEZ யூனிட்க்கு விலை கம்மியா விக்கிறேன். SEZ இருந்து விலை ஜாஸ்தியா விக்கிறேன். SEZ யூனிட்க்குள்ள I am booking more profit, whereas as there is no misrepresentation of facts or false submission, it is not case of tax evasion. இது என்ன ஆவாதுன்னா tax evasion ஆவாது. ஏன்னா நான் மிஸ்ரெப்ரசன்ட்டே பண்ணலையே, உண்மையிலே அங்கதான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன், இங்கதான் வித்தேன். ஆனா பிரைஸை நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன், ஃபிளக்சுவேட் பண்ணிட்டேன். Companies try to take advantage of tax provision by diverting profit from non-SEZ unit to SEZ unit. This is not the intention of the NL legislation. SEZ கொண்டு வந்தது இந்த மாதிரி பெனிஃபிட் எடுக்கிறது கிடையாது. However, such tax avoidance is specifically dealt with through the provision contained in 10AA subsection 9. As per which provision of 80IA subsection 8 would get attracted in such a case. We are already having a SAR saying that. SAR நமக்கிட்ட இருக்கு. என்னன்னா ஒரு நான் SEZ இந்த SEZ க்கோ SEZ இந்த நான் SEZ க்கோ நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றதா இருந்தா அது மார்க்கெட் பிரைஸ்ல தான் என்ன ஆகணும்? It should be at the arm's length price. கரெக்ட்டா?
Further, if the aggregate of such transaction entered into with the relevant previous year exceed threshold of etna crore, domestic transaction price regulations under 92 would be attractive. That means it will be treated as specified domestic transaction. Hence, the revenue need not invoke GAAR. In such a case, though GAAR and SAR can coexist as per the clarification given in CBDT circular. Already idukku SAR irukku. என்ன சார் SAR இருக்கு? ஆல்ரெடி நம்ம 10AA subsection 9ங்கற செக்ஷன்ல சொல்லி வச்சிருக்கோம். SEZ இன்னொரு யூனிட்டுக்கோ இல்ல இன்னொரு யூனிட்ல SEZக்கோ என்ன வரதா இருந்தா டிரான்சாக்ஷன் வரதா இருந்தா my dear lovable students, it should be at the market price. And if the transaction value exceeds 20 crore, we are treating it as a specified domestic transaction and we are applying the provisions of 92, which is arm's length price. அப்ப ஆல்ரெடி என்ன இருக்கு? SAR இருக்கிறதுனால GAAR அப்ளை ஆக வேண்டிய. சார் அப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்க? SAR வந்தா GAAR வராதுன்னு சொல்றீங்களா? அப்படி நான் சொல்லல. That's what CBDT give clarification. SAR and GAAR can coexist. ஒரே டைம்ல ரெண்டும் வரலாம். அது தப்பு இல்ல. பட் ஆல்ரெடி என்ன இருக்கிறதுனால SAR இருக்கிறதுனால GAAR வர வேண்டிய. இந்த above example 1B பா 1C 1B. Let us presume that both unit in SEZ area say A and non-SEZ area say B work independently. ரெண்டு பேருக்கு சம்பந்தமே இல்லை. Mrs. India Chem Limited started taking new export orders from existing as well as new client for unit A, and gradually the export from unit B NIH declined. The company offered lower profit in unit B in computation of its income. Can GAAR be invoked on the ground that there has been shifting or reconstruction of business from unit B to unit A for the main purpose of obtaining tax benefit? புரியுதா? இங்க என்ன விஷயம்னா ரெண்டு யூனிட் வச்சிருக்கிறதுனால எல்லா எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டரும் எங்க எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன்? SEZ யூனிட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். அப்ப SEZ யூனிட்டோட சேல்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு, அங்க ப்ராஃபிட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு, அது டம்மி பீஸா மாறுது. ஓகேவா? இதுக்கு என்ன அப்ளை பண்ணணுமா? The issue of tax avoidance through shifting or reconstruction of existing business from one unit to another has been specifically dealt in 10A of the Act. Hence, a revenue need not invoke in a GAAR. In such a case, though GAAR and SAR can coexist as per the clarification given by CBDT circular. இது ஆல்ரெடி இதுக்கு SAR இருக்கிறதுனால GAAR அப்ளை ஆக வேண்டிய. சார் அப்ப என்ன சார் சொல்றீங்க? இப்ப SAR வந்தா GAAR வராதுன்னு சொல்றீங்களா? GAAR and SAR can coexist as per. சார் இப்போ என்னென்ன பண்ணி வச்சிருக்கான்னு நீங்களே பாருங்க சார். ஒருத்தன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கான்னா SEZக்குள்ள போய் யூனிட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கான். அதுக்கு GAAR வருமானு கேட்டால் GAAR வராது, ஏன்னா அது டாக்ஸ் பிளானிங். சார் அடுத்தது நான் SEZல தயாரிச்சதை SEZல தயாரிச்ச மாதிரி காட்டி சேல் பண்றான், அதுக்கு GAAR வருமா? வராது. பிகாஸ் என்னன்னா அதுக்கு ஆல்ரெடி என்ன இருக்கு? SAR இருக்கு. சார் இங்க பிரைஸ் கம்மி பண்ணி அங்க பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி அங்க ப்ராஃபிட் அதிகம் பண்றான், சார் அதுக்கு GAAR வருமானு கேட்டா GAAR வராது. ஆல்ரெடி என்ன இருக்கு? SAR இருக்கு. சார் எதுக்கு சார் GAAR வரும்? Question arises. That's what we are starting impermissible avoidance agreement 96. An impermissible avoidance agreement means an agreement. The main purpose of one of the main purpose which is to obtain any benefit. And also any of the following tests is satisfied. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. In the 4 tests is satisfied ஆச்சுனா one arrangement or agreement will be treated as impermissible avoidance agreement. That means யார் கூட நீ ஒரு transaction enter பண்ணிருக்க, அந்த transaction enter பண்றதுக்கான sole reason is to obtain the tax benefit. Commercial substance இல்ல. So far, create rights or obligation which are not ordinarily created between person dealing at arm's length price. நீ அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் வழியா ரைட்ஸ் அண்ட் obligation கிரியேட் பண்ணிருக்க. ஆனா சாதாரணமா யாரும் இந்த மாதிரி ரைட் இந்த மாதிரி obligation கிரியேட் பண்ண மாட்டாங்க. நீ ஒரு வித்தியாசமான ரைட் அண்ட் obligation கிரியேட் பண்ணிட்டு எடுத்து வந்திருக்க. அதோட பின்னாடி என்ன இருக்குன்னா டாக்ஸ் என்ன பண்ணணும்? அவாய்ட் பண்ணணும். Results directly or indirectly in the misuse or abuse of the provisions of the act. Either provisions are direct abuse பண்ற இல்ல indirecta என்ன சார் misuse directa misuse பண்ற, then that such an agreement will be declared as lack commercial substance. அந்த டிரான்சாக்ஷனுக்கு கமர்ஷியல் சப்ஸ்டன்ஸே இல்ல, கமர்ஷியலி ஒண்ணுமே இல்ல, or deemed to commercial substance under section 97 in whole or in part. ஏய் இந்த மாதிரி அக்ரிமெண்ட் என்டர் பண்றதுல பிசினஸ்க்கு என்னடா லாபம்? சார் டிரான்சாக்ஷன்ல நாங்க பண்ண போறது இல்ல, இது சும்மா எதுக்குன்னா கமர்ஷியல் சப்ஸ்டன்ஸ் லேக் ஆகுது.
or is entered into or carried out by means or in a manner which are not ordinarily employed for bona fide purposes. இது bona fide purpose கே கிடையாது. இந்த 4 டெஸ்ட்ல ஒரு டெஸ்ட் என்னன்னா கூட satisfy ஆனா கூட such an agreement should be declared as impermissible avoidance agreement. The purpose test, the first one is purpose. என்ன purpose காக? The purpose test of obtaining tax benefit and tainted elements test as under clause A to D are the twin condition of that satisfy an impermissible avoidance agreement. அப்போ agreement impermissible avoidance agreement ஆ இல்லையாங்கிறது முதல்ல purpose test பண்ணிப்பாரு. என்ன purpose காக agreement enter பண்ண. Then sir next one வந்து four condition test. நீங்க படிச்சோம்ல four condition test. இந்த four condition test இந்த ரெண்டும் தான் twin condition. Twin condition ஆ two condition. அப்போ purpose test நீ பாஸ் ஆகும். Four condition test நீ பாஸ் ஆகும், otherwise it will be treated as impermissible. The purpose test require that the main purpose or one of the main purpose is to obtain any benefit. Tax benefit. The tax benefit has been defined in 102 as under the in the R விஷயம் எடுக்கிற நீ a reduction or avoidance or deferral of tax or other amount payable under this act. ஒரு agreementல enter பண்ணிட்டு tax கம்மி பண்ற இல்ல tax avoid பண்ற இல்ல tax defer பண்ற. So the main purpose of entering into agreement is to reduce or avoid or deferral of the tax or increase in refund or the amount under this act. Refund amount increase பண்ணனும் ஆசைப்படுறேன். Reduction or avoidance or deferral of tax or other amount that would be payable under this act as a result of any treaty. Or an increase in refund of tax or other amount under this act as a result of any treaty. A reduction in total income or increase in loss in the relevant previous year or in the previous year. These are the ways in which these are the purpose for which you are entering into what man agreement. Such an agreement should be declared as impermissible. The first tainted element refer to non-arm's length dealing where an agreement creates n and n which are not normally created between party dealing at n length arm's length. நீ ஒரு அக்ரிமெண்ட்ல என்டர் பண்ணிருக்க சார் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து அத வந்து impermissible avoidance agreement சொல்லணும்னா you are not transacting at arm's length price. You are creating rights and obligation which no one will do that. இந்த மாதிரி transaction enter பண்ற யாருமே இந்த மாதிரி transactionல rights and obligation என்ன பண்ண மாட்டாங்க, create பண்ண. As there are specific transfer pricing regulations, that is NSR SAR applicable to international transaction and certain specific domestic transaction, this tainted element is to be examined only in those transactions which are not covered by TP regulation where the main purpose of agreement is to obtain any benefit tax. Already நாங்க SAR வெச்சிருக்கோம். சார்ல கவர் ஆச்சுனா சாரே போடும், சார்ல கவர் ஆவலேனா தான் GAARக்கு வரணும். I am coming to the second tainted element. So the first tainted element is you have to check the obligation and right which no one will create but you have to create and that too you are not transacting at an length price. The second element you have to check is refer to an agreement which result to misuse or abuse of the end of the act. It implies cases where the law is followed in the letter or form but not in the spirit or substance or where the agreement result in consequence which are not intended to be with the legislation revealing in the intent or misuse or abuse of the law. நீ என்ன சொல்றேனா வீட்ல நான் உன்னை நல்லா பார்த்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்றேன். இது சொல்லி முடிச்ச உடனே பலான ஒரு அரை அரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்றேன்னா நான் உன்னை பார்த்துக்கிற மாதிரி யாரும் உன்னால பார்த்துக்க முடியாது. தலை மண்டையில என்ன சார் அம்மி குழந்தை எடுத்து போட்டுறேன். திருப்பி இன்னொரு பலான அரைகிற எனக்கு ஒன்னும் பிடிக்கிற மாதிரி வேற யாருக்கும் பிடிக்காது, யாரையும் பிடிக்காது. That means you are saying only in the words but not in the action. இவங்களோட சொல்றாங்க where the law is followed in letter or form. ஆஹா, ஆக்ட் லெட்டர் அக்ரிமெண்ட் எல்லாம் லா சூப்பரா பட் நாட் இன் ஸ்பிரிட் ஆர் சப்ஸ்டன்ஸ். அதுல இருக்கிற ஸ்பிரிட் சப்ஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே போலையா இருக்கு. or when the agreement result in consequence in which are not intended by legislation revealing an intent to misuse or abuse the law. இங்க பாரு, they are having an example, facts of the question பாருங்க. country F4 அப்படின்னு ஒரு country இருக்கு, ரெண்டாவது country இந்தியா நம்ம ஆள். சார் F4ல A லிமிடெட் இருக்காங்க, அவங்க ரெண்டு சப்சிடரியா இருக்கலாம் தெரியல, K லிமிடெட் L லிமிடெட். சார் A லிமிடெட் Kலயும் Lலயும் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்தியன் கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. ரைட், in K limited 9.95% ஹோல்ட் பண்றாங்க, L limited 9.95% ஹோல்ட் பண்றாங்க. ரைட், under the provision of tax treaty between India and country 4, okay, இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் tax treaty இருக்காமா? any capital gain arising from the sale of shares of Indico, Indico na இந்தியால இருக்கிற கம்பெனி,
An Indian company would be taxable only in F4 if the transfer is a residence of what? F4. Except where transferor holds more than 10% in the capital stock of NCO. அப்ப என்ன அந்த ட்ரீட்டில சொல்றாங்கன்னா, in case any capital gain arise ஆச்சுனா country F4 ல மட்டும் தான் என்ன ஆகும்? டாக்ஸ் ஆகும் capital gain. எங்க டாக்ஸ் ஆகாது? இந்தியால டாக்ஸ் ஆகாது. அதுக்கு என்ன கண்டிஷன்னா சார் F4 except where the transferor hold more than எத்தனை percentage? 10%. இவங்க டைரக்டா 10% மேல ஹோல்ட் பண்ண கூடாது. யாரு? A limited. அப்ப A limited என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா K limited இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. K limitedல 9.95 இண்டுகோல இன்வெஸ்ட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. அது மாதிரி A limited வந்து L limited இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. L limited கிட்ட 9.95% இன்வெஸ்ட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க, which is not more than 10%, which is to enjoy the treaty benefit. Company A limited being residents in F4 make an investment in Indigo through two wholly owned subsidiary K limited and L limited located in F4. Each subsidiary hold 9.95% shareholding in Indian company. The total adding to rendering Saitena, which is 9.95 plus 9.95 comes to 19.9% of equity of Indigo. This subsidiary sell the shares of Indigo and claiming exemption as each is holding less than 10%. In the Indian company, can GAAR be invoked to deny the treaty benefit? So what treaty said that if A limited is holding shares in Indigo, any capital gain accrues or arises from the Indigo, then my dear lovable students, hello, they are liable to pay tax. Not liable to pay tax in India, they are liable to pay tax only in the foreign country. In order to enjoy this treaty benefit, instead of investing directly by A limited in Indigo, they are investing in K limited, L limited, and K limited, L limited are investing less than 10%. So, can this treaty benefit be denied by invoking the GAAR is the question. The above arrangement of splitting of investment through two subsidiary appear to be with the intention of obtaining a benefit. இப்படி பண்றதுக்கான காரணமே tax benefit enjoy பண்றாங்க. Further, there appears to be no commercial substance in creating two subsidiaries as do not change the economic condition of investor A limited in any manner that is on the business risk or cash flow and reveals a tainted element of abuse of NLOS, tax laws. So நீ எதுக்கு ரெண்டு சப்சிடி கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்க? ஒரு சப்சிடி கிரியேட் பண்ண வேண்டியதானே? ஏன்னா ஒரு சப்சிடி கிரியேட் பண்ணா 19.9 ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துரும். அப்ப இந்த ரெண்டு சப்சிடி கிரியேட் பண்றதுக்கான காரணமே ட்ரீட்டி பெனிஃபிட் என்ஜாய் பண்றதுக்காக அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. Hence arrangement can be treated as an arrangement, impermissible avoidance agreement by invoking GAAR. Consequently, treaty benefit would be denied by ignoring what and what? The two subsidiary or by treating KNL as one and the same company for tax computation purpose. So we started applying in where and all GAAR will be applicable. So the third tainted element, we are having four tainted elements. Refer to an agreement which lack commercial substance or is deemed to lack any substance, commercial substance. The fourth element refers to an agreement which is entered into or carried by means or in a manner which is normally not employed for any purpose. In other words, it means an agreement that possesses any features. This is not a purpose test but a test, manner test. These four things, these are the four things. For example, in the nature la irukuna, இந்த நாலு விஷயங்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயம் அரேஞ்ச்மென்ட்ல இருக்குனா we will declare that agreement as impermissible. Number one, create rights or obligation which are not ordinarily created between the person dealing at arm's length price. வித்தியாசமா rights and obligation create பண்ணி வச்சிருக்க. இது மாதிரி யாரும் create பண்ண மாட்டாங்க. Results directly or indirectly in the misuse or abuse of the provisions of this act. அதுக்கு இப்ப எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ ஒருத்த வந்து ஒரு ஹோல்டிங் கம்பெனி வந்து ரெண்டு சப்சிடரி வச்சிட்டு ரெண்டு சப்சிடரியில இருந்து இன்வெஸ்ட் பண்றான். They are misusing or abusing the provisions of the act. Lack commercial substance or deemed to lack any substance, commercial, under section 97 in the whole or in what part, or is entered into or carried out by means or in manner which are not ordinarily employed for any purpose, bona fide purposes. My dear lovable students, I am moving into the agreement to lack any substance, commercial substance. It's actually third tainted element, correct? அதை பத்தி நம்ம டீடைல்டா பேச போறோம். That's what section 97 is all about. Another alternate condition of an impermissible avoidance agreement is that agreement lack commercial substance or deemed to lack commercial substance in whole or in part. Or agreement la enna illa commercial substance illena deemed to be commercial substance illena, that agreement should be declared as impermissible avoidance agreement. So adha pathi pesarada section 97.
certain arrangements has been deemed to lack commercial substance as under number 1. Substance or effect of the agreement as a whole is inconsistent with or differs significantly from the form of its individual step or its part. ஒரு ஏரியால அக்ரிமெண்ட் படிச்சா இது இப்படி பண்ணணும்னு சொல்றாங்க, அதே ஏரியால அதே விஷயத்தை வேற ஒரு ஏரியால படிச்சா வேற மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. அப்ப இன்கன்சிஸ்டன்ஸா இருக்கு, சப்ஸ்டன்ஸ் கரெக்டா இல்ல, then we can say that lack of. It involves round trip financing, accommodation party, elements that have effect of offsetting or cancelling each other, transaction which is conducted through one or more persons and disguises the value, location, source, ownership or control of funds which is the subject matter of such transaction. For example, a holding company number 1 holding number 2 க்கு காசு கொடு, holding company number 2 subsidiary company number 1 க்கு காசு கொடு, sorry, holding company number 1 subsidiary company number 1 க்கு காசு கொடு, subsidiary number 1 subsidiary 2 க்கு காசு கொடு, subsidiary 2 associate காசு கொடு, associate திருப்பி என்ன சார் subsidiary 1 க்கு காசு கொடு, subsidiary திருப்பி holding க்கு திருப்பி பே பண்ணு, holding திருப்பி associate enterprise க்கு பே பண்ணு. This is called as round trip financing. காசை சுத்தி 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 எடுத்துட்டு வர்றது. எதுக்குன்னா ஒருத்தன் டிடக்ஷன் எடுக்கிறான், ஒருத்தன் எக்ஸ்பென்ஸ் கிளைம் பண்றான், ஒருத்தன் இன்கம் கண்டுபிடிக்க முடியாது கடைசி வரைக்கும். ஒரு சோர்ஸ் தான், ஒரே சோர்ஸ் தான். இப்போ வேணா உங்களுக்கு பேங்க்ல டெபாசிட் வேணா உங்களுக்கு ஒரு 1000 கோடி ஆக்கலாம். நீங்க என்ன பண்ணா போதும் தெரியுமா, 1 லட்சம் ரூபாய் போய் காலைல போய் டெபாசிட் பண்ணுங்க, ஈவினிங் போய் வித்ட்ரா பண்ணுங்க, நாளைக்கு காலைல 1 லட்சம் டெபாசிட் பண்ணுங்க, திருப்பி வித்ட்ரா பண்ணுங்க, திருப்பி டெபாசிட் பண்ணுங்க, வித்ட்ரா பண்ணுங்க. திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் என்ன ட்ரிப் ஃபைனான்சிங். பார்த்தா ஒரு வருஷத்துல 100 கோடி என்ன சார் கிரெடிட் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், திருப்பி அதே என்னவா இருக்கும்னா வித்ட்ராவலா இருக்கும். So round trip financing இருக்குனா there is no commercial substance. இது எதுக்கு இப்படி பண்ற, டாக்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்காக பண்ற. நீ எந்த கண்ட்ரில ஹை டாக்ஸ் இருக்கோ அந்த கண்ட்ரில நேரா கடன் கொடுக்கிறது, அங்கிருந்து அந்த இயர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி அங்கிருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றது, ரீபே பண்ற மாதிரி காட்டுறது, இங்கிருந்து கடன் கொடுக்கிறது, மொத்தத்துல சுத்தி சுத்தி வந்தீங்க. அகாமடேட்டிங் பார்ட்டினா ஒரு பார்ட்டி அகாமடேட்டிங் பார்ட்டியா ட்ரீட் பண்ணி அவங்கள சுத்தி வச்சு டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்றது, ஒரு எலிமெண்ட் தட் ஹேவ் எஃபெக்ட் ஆர் ஆஃப்செட்டிங் ஆர் என்ன ஈச் அதர் கேன்சலிங். இங்க ரிசீவபிள் வைக்கிறது, அங்க பேயபிள் வைக்கிறது, ரிசீவபிள் பேயபிள் கேன்சல் பண்றது, டிரான்சாக்ஷன் ஜீரோ பண்றது, நல்லிஃபை பண்றது. or transaction which is conducted through one or more person and disguises the value, location, source, ownership or control of funds which is the subject matter of such transaction. Sir, இந்த டிரான்சாக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதோட வேல்யூ என்ன, லொகேஷன் என்ன, சோர்ஸ் என்ன, ஓனர்ஷிப் என்ன, கண்ட்ரோல் என்ன, எதுவுமே கிளாரிட்டி இல்லாம இருக்கிறது. This is the first one. So the first one, it involves or includes round tripping, accommodating party, all those stuff. It involves a location of an asset or transaction or place of residence of any party which is without any substantial commercial purpose other than obtaining a benefit. நீ ஒரு அசெட் ஒரு இடத்துல லொகேட் பண்ற, அப்படி இந்தியா லொகேட் பண்றதுக்கு பதிலா அசெட்டை மௌரிஷியஸ்ல லொகேட் பண்ற. எதுக்கு சார் மௌரிஷியஸ் லொகேட் பண்றீங்க? டாக்ஸ் பெனிஃபிட்டுக்காக. இதுக்காக மட்டும் ஒரு இடத்துல அசெட்டை லொகேட் பண்ற, இல்ல ஒரு டிரான்சாக்ஷனை கண்டக்ட் பண்ற, ஆர் ரெசிடென்ஸை பிளேஸ் பண்ற. நீ it does not have a significant effect upon the business risk nor net cash flow or any party to the arrangement apart from any effect attributable to tax benefit that would be obtained. Sir, இந்த டிரான்சாக்ஷன் பண்றதுனால பிசினஸ் ரிஸ்க் மாறுது இல்ல, பிசினஸோட கேஷ் ஃப்ளோ மாறுது இல்ல, எதுவுமே மாறுது இல்ல, ஒண்ணே ஒண்ணு கிடைக்குது, டாக்ஸ் பெனிஃபிட் மட்டும் தான் கிடைக்குது. So clause A is a codification of substance versus inner doctrine. That it implies that where the substance of an agreement is different from what is intended to be shown by the form of the agreement, tax consequence of particular arrangement should be assessed based on the substance of what took place. In other words, it reflects the inherent ability of law to remove the inner veil, corporate veil, and look beyond the form. That means form of it நீங்க என்னதான் பார்க்கணும், சப்ஸ்டன்ஸ் தான் பார்க்கணும். முகமூடி சார் நாயகன் திரும்பி வரான்னு சொல்லிட்டு முகம் மூடுற மாதிரி மூடி அதுக்குள்ள கமல் தான் இருக்காரு அப்படிங்கறது பார்க்கறது தான் சப்ஸ்டன்ஸ் ஓவர் ஃபார்ம். Suppose one of class B deems an arrangement which includes round tripping of funds to lack in a substance. For this purpose, the phrase round trip financing has been further defined. Round trip finance includes any arrangement in which through a series of transactions fund are transferred among the parties to the what arrangements. ஒரு ஃபண்டை எடுத்து இப்படி சுத்தி 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 எடுத்துட்டு வர்றது. Or such transaction do not have any substance other than obtaining a benefit without having regard to whether or not the fund involved in the round trip finance can be traced to any fund transferred or received by any party in connection with the agreement. நம்மளால ட்ராக் கூட பண்ண முடியல. இங்க இருந்து காசு எடுத்து போறாங்க, அங்க போடுறாங்க, லோன் கொடுக்குறாங்க, இங்க வந்து ஈக்விட்டியா வர்றாங்க, டெட்டா போடுறாங்க, எடுக்கிறான், வர்றான், என்னென்னவோ பண்றான்.
the time or sequence in which fund involved in the round trip finance are transferred or what received. எந்த டைம்ல போகுது, எந்த டைம்ல வருது, என்ன டைம் அவன் ஹோல்ட் பண்றான், இன்ட்ரெஸ்ட் தரானா இல்லையா எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது. the means or the manner in which mode through which fund involved in the round trip finance are transferred or received. எந்த மீன்ஸ்ல ஒருத்தன் நெஃப்ட் பண்றான், ஒருத்தன் ஆர்டிஜிஎஸ் பண்றான், ஒருத்தன் அங்க கேஷா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றான், என்னென்னவோ பண்றான். to understand till now we are having example number 3. Intco incorporated subco in LTG, that is low tax jurisdiction, with equity of $100. Subco gives a loan of $100 to another Indian company, X Limited, sir, at a rate of 10% per annum. X Limited claim deduction of interest payable to Subco from the profit of the business. There is no other activity in Subco. Can GAAR be invoked in such a case? This may be a 4-mark question for examination, my dear lovable students. இது அப்படியே 4 மார்க் கேட்பான். GAAR பொசிஷன். அப்ப என்ன நடந்திருக்கு? இண்டிகோ ஒரு கம்பெனி, அவங்க வந்து சப்கோ இன்கார்பரேட் பண்ணிருக்காங்க. இங்க பாருங்க, இண்டிகோ சப்கோ இன்கார்பரேட் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப இண்டிகோ இந்தியால இருக்கு, இங்க வந்து NTJ னா லோ டாக்ஸ் ஜூரிஸ்டிக்ஷன், இட் இஸ் LTJ. ஓகே ஃபைன். சப்கோ என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா சார், அப்ப இந்த இண்டிகோ வந்து சப்கோ கிரியேட் பண்ணும்போது $100 எவ்வளோ 100. அப்ப இங்க இருந்து காசை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம், கரெக்டா? இப்ப சப்கோ கிட்ட என்ன இருக்கு? காசு இருக்கு. எவ்வளவு காசு இருக்கு? $100. Subco gives the loan of $100 to another Indian company, X Limited. இங்க இருந்து இங்க லோன் கொடுத்திருக்கான். இந்த அந்த இருக்கிற காசை கேபிட்டல் 100 லோன் X Limited லோன் கொடுத்திருக்கான். At the rate of 10% per annum. இப்போ X Limited என்ன பே பண்ணணும்? இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும். யாருக்கு? சப்கோக்கு. இத இவன் என்னவா க்ளைம் பண்றான்னா டிடக்ஷனா க்ளைம் பண்றான். யாரு? X Limited. X Limitedக்கு இப்போ டாக்ஸ் ப்ராஃபிட் என்னாச்சுன்னா கம்மி ஆயிடுச்சு. There is no other activity in Subco. Subco வேலையே பண்ணல, கமர்ஷியல் சப்ஸ்டன்ஸே இல்ல, தண்டம் எதுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கான்னு தெரியல. ரைட்டா? Can GAAR be invoked in such a case is the question. The arrangement appear to be avoid payment of tax on interest income by யாரு? In case loan is directly provided by Indico to யாருக்கு? X Limited. இப்போ இந்த கேஸ்ல வந்து உண்மையிலேயே Indico வந்து யாருக்கு லோன் கொடுத்திருந்தா? லோன் கொடுத்திருந்தா X Limited என்ன பே பண்ணிருப்பாங்க? இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணிருப்பாங்க. X Limited இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணாங்கன்னா அது X Limited கையில டிடக்ஷனா க்ளைம் பண்ணலாம். இண்டிகோ கையில என்னவா வந்திருக்கும்? அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா இண்டிகோ யாருக்கு கொடுத்துட்டு சப்கோ கிரியேட் பண்ணிட்டு சப்கோல இருந்து X Limitedக்கு லோன் கிரியேட் பண்ணிட்டு, ஹலோ X Limited இப்ப டிடக்ஷனா எடுத்துட்டாங்க, சப்கோ மௌரிஷியஸ்ல இருக்கறனால அங்க டாக்ஸ் எக்ஸம்ட் ஆயிடுச்சு. ஜாலி. ஹலோ சார், the arrangement involved என்ன tripping of funds. Even though the fund emanating from Indico are not traced back to Indico in this case, hence arrangement may be deemed to lack in a substance. Consequently, in case of Indico, Subco may be disregarded and the interest income may be taxed in the hands of Indico. அப்ப இந்த கேஸ்ல Subco குப்பையில போட்டுட்டு X Limited கொடுத்த இன்ட்ரெஸ்ட் யார் கையில? Indico கையில. provided dash are applicable, GAAR are applicable. ஒத்துக்கறியா நீ? அப்ப we are talking about நம்ம என்ன பேசுறோம்னா in what circumstances, my dear lovable students, we will say GAAR will be applicable. What they are saying, lack of என்ன substance? Commercial substance. அதுல ஒன்னு first reason round tripping finance. Number 2 is what? Accommodating party. Sir, what is this accommodating party? I have not understood, sir. Subclause 2 of clause B deems an arrangement which includes a party of lack in a substance. For this phrase, enna party na has been further defined, and party to an arrangement shall be enna party. The main purpose of direct or indirect participation of that party in the agreement in whole or in part is to obtain directly or indirectly any benefit. But for the provision of this chapter for the assessee, whether or not the party is a connected person in relation to any party to the what. It means that where a party is included in an agreement mainly for obtaining any benefit, then such party may be treated as a party. Consequently, the arrangement shall be deemed to lack commercial substance. Also, it is not necessary that such party should be connected to the NPA. For example, agreement is between A and B. ரெண்டு பேர் ஒரு agreement என்டர் பண்றாங்க. இதுக்கு இடையில Cங்கிற ஒரு பார்ட்டி வரும். The C is NSR interfering in between A and B just to enjoy some tax benefit. So the C is called as என்ன party? Accommodating party. So lack of commercial substance. இப்ப C இடையில வர வேண்டிய, ஏன்னா அவன் எதையும் வாங்குற மாதிரி இல்லை, எதையும் விற்கிற மாதிரி இல்லை. ஹலோ சார், அவன் ஐதர் லோன் தரான், இல்ல அவன் ஐதர் கேரண்டி தரான், இவன் யாருன்னே தெரியல, எவன் பத்த பிள்ளைனே தெரியல, திடீர்னு ஓடி வந்து ஏக்கு பி கேரண்டி தரான், பிக்கு ஏ கேரண்டி தரான். ஏன்டா கொடுக்குறேன் சார்? எல்லாரும் மனுஷ சகஜம் தானே சார்.
அப்படின்னு சொல்றோம். So that will be treated as என்ன பார்ட்டி? accommodating party. அப்ப transaction குள்ள என்ன பார்ட்டி இருக்குனா, accommodating party இருக்குனா, it will lose the commercial substance. Once it lose the commercial substance, then that agreement has to be treated as next clause 3 of clause B deems an agreement or arrangement which includes element that have effect of offsetting or cancelling each other to lack any substance. ஒருத்தர் receivable சொல்றோம், ஒருத்தர் payable சொல்றோம், offset ஆச்சுன்னு சொல்றோம். டேய் இது என்னடா, இதுக்கு என்னடா கமர்ஷியல் சப்ஸ்டன்ஸ்? சார் இல்ல சார், நான் அங்கிருந்து ஒரு 100 கோடி பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன் சார், அடுத்த வாரம் இதே 100 கோடி அங்க சேல் பண்ணுவேன் சார். இதுக்கு எதுக்குடா நீ பர்ச்சேஸ் பண்ண? பருத்தி மூட்டை கோடவுன்லயே இருக்கலாமே. So exactly transaction என்ன செட் ஆகுது? There is no commercial substance. Hello sir. Sir, subclause 4 of clause B deems an arrangement which disguises value, source or location etc. of fund to lack commercial substance. In other words, such arrangements have element of deceit as என்ன சார் regards funds. ஃபண்ட்ஸ் எங்கிருந்து வருது, ஃபண்ட்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க, ஃபண்ட்ஸ் யாரோட இது எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது. That means commercial substance loss ஆச்சுன்னு சொல்றோம். Clause C deems an arrangement to lack any substance where it involves a location of asset or transaction or place of residence of any party and such location is without any purpose. It means if a particular location is selected for an asset or transaction or residence and such selection as no, then such agreement shall be deemed to lack commercial substance. அப்ப நம்மளோட விஷயம் என்னன்னா, my dear lovable students, இதுதான் நீ புரிஞ்சுக்கணும். சார் 4 விஷயங்கள் இருக்குன்னா ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் நான் என்னன்னு சொல்லுவேன்? impermissible avoidance agreement. impermissible avoidance agreement. எத்தனை வார்த்தை? 4 விஷயங்கள். Number 1 creates rights or obligation which are not ordinarily created between person dealing at arm's length price. ஜெனரலா ஆர்ம்ஸ் லென்த் பிரைஸ்ல டீல் பண்ற யாருமே இந்த மாதிரி ரைட்ஸ் அண்ட் obligation என்ன பண்ண மாட்டாங்க. இரண்டாவது, results directly or indirectly in the misuse or abuse of the provisions of this act. இந்த ஆக்ட நீ வந்து டைரக்டா இல்ல இன்டைரக்டா மிஸ்யூஸ் பண்ற இல்ல lack commercial substance or is deemed to lack commercial substance under section 97 whole or in part. Fourth one is entered into or carried by means in a manner which are not ordinarily employed for any purpose, bona fide purpose. So my dear lovable students, if these 4 conditions are satisfied, one arrangement will be declared as அதுல என்ன சார் lack commercial substance அப்படின்னு எல்லாரும் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. The lack commercial substance means, my dear lovable students, if you are engaged in round tripping finance, we can declare it as lack commercial substance. If you are keeping one accommodating party, lack commercial substance. Sir, if you are having an effect of offsetting or cancelling each other, lack commercial substance. Okay va? Sir, money engindu varudhu engindu poradhu theriyala, then lack any substance, commercial substance. Clear? And location of the asset or transaction enga irukku theriyala, place of residence edukku theriyala, or particular edathila vekkira to enjoy the tax benefit, lack. Sir, ரெண்டு பேர் ஏதோ டிரான்சாக்ஷன் பண்றாங்க, ஆனா பிசினஸ் ரிஸ்க் மாறல, நெட் கேஷ் ஃப்ளோ மாறல, எதுவுமே நடக்கல, then lack any substance, commercial substance. Are you really with me? Yes sir. So we are moving into the last consolidated big example number 4. Facts. We are having two country and country C1. Countryல Z limited இருக்காங்க, Y limited இருக்காங்க. இப்போ X limited countryல இருக்காங்க, Z limited இருக்காங்க. They have created as many confusions as possible, right? Y limited is a company, Y the இங்க இருக்காங்க பாரு, incorporate in country C1. கண்டிப்பா ஒத்துக்கறேன் நான். It is a non-resident in India. Okay, non-resident. இந்த picture புரியாதுன்னு சொல்லி அவங்களே word by word explain பண்றாங்க. Right. Next one. Z Limited is a company resident in India. கண்டிப்பா அவங்க இந்தியால தான் இருக்காங்க. அவங்க இந்தியால ரெசிடெண்டா இருக்காங்க. இவங்க இந்தியாக்கு வெளிய இருக்காங்க, non-residentா இருக்காங்க. A Limited is a company incorporated in country F1. the தலைவன் country F1, the country F1, another country A Limited. ஓகேவா? ஸோ 3வது கண்ட்ரி சொல்லிட்டான். அதனால தான் இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோம், மதில் கட்டியிருக்கான், அத்திப்பட்டி மதில் கட்டுற மாதிரி மதில் கட்டியிருக்கான். இது கண்ட்ரி C1 ஆமா, இது வந்து கண்ட்ரி என்ன F1 ஆமா. இந்தியா அப்படியே பறந்து கிடக்குது பாரு. ரைட். A Limited is a company incorporated in country F1 and is 100% subsidiary of Y Limited. Fantastic. அப்போ இங்க Y Limited வந்து பணம் போயிருக்கு பாரு. Y Limitedோட 100% subsidiary தான் யாரு? A Limited. சூப்பர். A Limited and Z Limited form a joint venture company X Limited in India. இந்த A Limitedum Z Limitedum Z Limited ஓகேவா சேர்ந்து X Limited joint venture form பண்றாங்க after the date of commencement of GAAR provision. GAAR வந்ததுக்கு அப்புறம் there is no other activity in A Limited. தண்டம் இவன், இதை தவிர வேற எதுவுமே இல்லை.
இது தவிர வேற எதுவுமே இல்லை. அப்ப இங்க பாரு A limited X ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்களா? எஸ் 49% போட்டிருக்காங்க AX ல. Z limited போட்டிருக்காங்களா? எஸ் 51% போட்டிருக்காங்க. தெரியுதா உங்களுக்கு? The India F1 tax treaty provides for non-taxation of capital gain in the source country and country F1 charges no capital gain tax in its domestic law. இந்தியாக்கும் country F1க்கும் என்ன இருக்குன்னா டாக்ஸ் ட்ரீட்டி இருக்கு. என்ன சொல்லுதுன்னா இந்தியால அந்த கேபிட்டல் கெயின் வந்து என்ன ஆகாது, டாக்ஸ் ஆகாது. என்ன கண்ட்ரியில? சோர்ஸ் கண்ட்ரியில. And country F1 charges no capital gain in its domestic law. That means double non taxation வரதுக்கு என்ன இருக்கு? அதை யூஸ் பண்றதுக்காக தான் இவங்க இவ்வளவு பிளான் போடுறானுங்க. அதை கவுண்டர் ஃபீட் பண்றதுக்காக தான் GAAR நம்ம பிளான் போடுறோம் இல்லையா? A limited is also designated as a permitted transfer of N limited. இந்த A limited வந்து என்ன லிமிட்டட்? Y limitedோட subsidiary money, permitted transfer. Permitted transfer means those shares are held by N limited, A limited. All rights of voting, management, rights to sell, etc. are vested with N limited, Y limited. அப்ப A limited வந்து is also designated as a permitted transfer of N limited, Y limited. அப்ப Y limitedல என்ன டிசிஷன் எடுக்கணும்னாலும் யார் எடுத்துப்பா? A limited எடுத்துப்பா. Y ஏதாவது விற்கணுமா, வாங்கணுமா, கொடுக்கணுமா? A limited is also designated as permitted transfer of N limited, Y limited. Y limited ஓட என்ன சார் designated? Permitted transfer means that those shares are held by N limited, A limited. All rights of voting, management, etc. are vested in N limited, Y limited. Y limited கிட்ட எல்லா ரைட்ஸும் இருக்கு. As per the joint venture agreement, 49% of X limited's equity is allotted to யாருக்கு? A limited and 51% is allotted to Z limited, right? அப்ப A limited க்கு 49%, Z க்கு 51. அப்படிதான் 100% ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. 49 plus 59 joint venture ஃபார்ம் பண்ணிருக்கிறது அந்த மாதிரி தான், right? Thereafter the shares of X limited held by A limited are sold to C limited. The shares of N limited, X limited held by A limited. A limited வந்து X limited ஓட ஷேர்ஸ் வச்சிருக்காங்க இல்லையா? எத்தனை % வச்சிருக்காங்க? 49%. இதை யாருக்கு வித்துட்டாங்களாமா? C limited வித்துட்டாங்களா? or sold to C limited. C எங்க இருக்காங்கன்னா சார் country C1 ல C limited is a new company. New company லிஸ்ட்லயே இல்லையா? C limited a company connected to the Z limited group. Z limitedனா இங்க Z limited இருக்காங்க பாத்தியா? இந்த group companyயோட connected company யாருனே தெரியாத ஒருத்தனுக்கு வித்துறான். As per tax treaty with country F1, capital gain arising to A limited are not taxable in India. As per India country C1 tax treaty, capital gain is chargeable to tax in the என்ன country? Source country. Can GAAR be invoked to deny the tax treaty benefit is the question. கண்டிப்பா. Because இந்தியாக்கு F1 countryக்கு இருக்கிற tax treatyல என்ன சொல்றாங்க? source countryல என்ன ஆகாது? ஆனா இந்தியாக்கு country C1 க்கு இருக்கிற tax treaty என்ன சொல்லுதுன்னா சார் tax source countryல என்ன ஆகும்? tax ஆகும். So the arrangement of routing investment through F1 result in என்ன benefit? tax benefit. F1 வழியா நீங்க அதாவது F1 ல போய் F1ங்கற கண்ட்ரில வந்து A லிமிட்டட்ங்கற ஒரு கம்பெனி இருக்கு. A limited ஃபார்ம் பண்ணி A limited இந்த X limitedக்கு வந்து Z limited X limitedல இன்வெஸ்ட் பண்ணி இந்த ஷேர்ஸ் தூக்கி யாருக்கு வித்தா? C limitedக்கு வித்தா tax benefit உண்டு. Since there is no business purpose in company A limited in country F1 which is LTJ, low tax jurisdiction, it can be said that the main purpose of arrangement is to obtain any benefit, tax benefit. நீ business பண்றதுக்காக கம்பெனி ஆரம்பிச்ச மாதிரி தெரியலையேப்பா, நீ ஷேர் வாங்குறதுக்காக கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்க. So lack of the alternate course available in this case is direct investment in N limited, X limited, joint venture by N limited. நீ டைரக்டா என்ன பண்ணிருக்கலாம்னா Y limitedல இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருந்திருக்கலாம். Right, the tax benefit would be difference in tax liability between two available. The next question is, does the arrangement have any tainted element? It is evident that there is no commercial substance in incorporating A limited, as it does not have any effect on the business risk of N limited or cash flow of N limited. இந்த business ஆரம்பிச்சனால business risk increase or decrease ஆகல, நயா பைசா காசு வரல, நீ business பண்ணல. As a twin condition of main purpose being tax benefit and existence of tainted element are satisfied, GAAR may be. Additionally, as all rights of shareholder of X limited are being exercised by yaar instead of A limited, it again shows that A limited lacks in a substance. Hence, it is possible to invoke in a provision, GAAR provision. That means GAAR, if four conditions are satisfied, my dear lovable students, you can invoke GAAR. I'll read this and I will stop. In section 97 subsection 4, following factors are considered relevant but not sufficient for determining whether an agreement lacks in a substance. Number one, period of time which for the agreement that exists, that doesn't matter.
97 subsection 4 என்ன சொல்லுதுன்னா following factors, இந்த factors எல்லாம் நீ consider பண்ணணும். But not sufficient, இது மட்டும் இருந்தா பத்தாது. இது மட்டும் இருந்ததுனால commercial substance lacks ஆகுதுன்னு சொல்ல முடியாது. Number 1, period of time for which agreement including operation therein exists. சார் 3 மாசம் தான் சார் business transaction பண்ணிருக்கோம், commercial substance இல்ல, ஒரு நாள் பண்ணா கூட business தான். Number 2, fact of payment of tax directly or indirectly under an agreement. சார் டாக்ஸ் கட்டிருக்கான் சார், டைரக்டா கட்டிருக்கான், அவன் கட்டிருக்கான், ஒரு ஆள் கட்டினா கூட கட்டினா டாக்ஸ் கட்டினதான். Facts that an exit route including transfer of any activity or business of operation is provided by the agreement. In these 3 circumstances, my dear lovable students, simply we cannot say that sir one an agreement is impermissible avoidance agreement. So once a transaction falls in this 4 category, you can declare that agreement as impermissible avoidance agreement. Once you declare it impermissible avoidance agreement, you have to face the consequences. That's what we'll be discussing in the next class, section 98, consequence of impermissible avoidance agreement. Once you declare that as impermissible avoidance agreement, what are the consequences? Then section 99, treatment of connected person and in a party, accommodated party. Then treatment of connected person and accommodating party we'll be talking about. Then framing of guidelines under the income tax rule section 101. These are all theory. Implementation of GAAR provisions under the Income Tax Act. After that we'll be reading the relevant circular which to understand GAAR provisions will be applicable or not. And we are having these questions, my dear lovable students. So actually with this we can say that we are done with the GAAR. We have to only look at the consequences of the GAAR. Once a transaction has been declared as impermissible avoidance agreement, what is the consequences? Read it, revise it. There are 4 things will determine a transaction is impermissible avoidance agreement or not. So in the coming slot, coming class, we'll be completing this GAAR. With that we can say that a very important topic for examination.